Today I'm going to be watching this video. Now obviously the title here is in Korean, but the person who recommended this told me it's something like what happens when a 193cm Asian travels to the Netherlands. So yeah, I thought that'd be cool. I love Korea, it's a great country. Korean people really awesome. I was there earlier in the year, that was my second time there, and it's just a great place to be. Interested to see this. Yeah, I don't know what this is going to show, if it's going to show how people react and stuff like that, but just interested to see someone from Asia spending time in the Netherlands, just maybe hear their thoughts on it as well. Tell me what you think about this one. 제 키는 193cm입니다. 뭐 엄청 대단히 말도 안 되는 키다 이런 건 아닌데, 대한민국 평균에 비춰보면 꽤나 큰 키라는 건 부정할 수 없는 사실이고, 그러다 보니 살면서 키에 대한 관심과 질문을 꽤나 많이 받고 사는 편입니다. 뭐 다짜고짜 키부터 묻는 일은 다반사에 농구선수로 오해받는 일도 이제는 너무 클리셰랄까. You play basketball? 그런데 이런 내 키가 명함도 못 내미는 나라가 있다고 해서 저도 한번 가보기로 했습니다. KLM. 이곳은 평균 신장 183cm, 세계에서 가장 키가 큰 나라 네덜란드입니다. 그런데 사실 그렇잖아요. 그 통계라는 건 언제나 오류가 있기 마련이고, 무엇보다 사람 사는 곳이 다 거기서 거기지 자기들이 크면 얼마나 크겠어요. 라고 생각을 했었는데 진짜 깜짝 놀랐습니다. 진짜 거짓말이 아니라 190 정도 되는 사람들은 고개 돌리면 있고, 2m 가까이 되는 사람들을 또 꽤 많이 보여. 진짜 크다. 근데 진짜 커. 물론 관광객들도 많았고 크지 않은 사람들도 있었어요. 근데 뭔가 그 큰 사람들이 굉장히 흔하다고 할까? 저보다 눈높이가 높은 사람을 보는 일이 흔한 일이 아니거든요. 근데 제가 아마 평생 본 것보다 이날 하루에 그런 사람들을 더 많이 본 것 같아요. That must be actually quite an interesting difference. Like, you see the difference when he was in Korea, he's really towering above everybody. So maybe, I don't know, sometimes if he would feel maybe like self-conscious being so tall compared to everyone else. I'm sure maybe growing up there is kind of more normal for him, but to have that kind of culture shock and go here where, again, like pretty much everybody, not everybody, but there's a lot of people that are the same size of him, maybe he would feel more comfortable. I don't know, but it's definitely a thing. Like, I've got a friend here who's Dutch, his son plays football with my son and he towers over me, he's huge as well. It really is a thing. Like, tell me how tall you are, and tell me if you're small by Dutch standards, how would that feel as well? $210. 210? 2 meters and 4 centimeters. 2 meters, 2.00. I'm 2 meters and 3 centimeters. 2 meters. 2 meter? Exactly 2 meters. 199. 199? 193. 2 meters. 2 meters. Yeah. Exactly 2 meters? Yeah. So is like 2 meters, is that like a thing that people want to be in Netherlands? Because, you know, like when we use it in the UK, like the sort of benchmark or where people want to be is like that 6 foot mark. Is like a similar thing in Netherlands where when people are like 200, they're like, okay, that's me, I'm like a real man or something like that? Normal for me. 그냥 일반적이라고 생각한대요. Almost. I think my mom is like 185 and my dad is 195, so actually I'm pretty tall. My 2 daughters, 180 and 180. Daughter? Yes, Girl? girl, yeah. Wow. And they still, if they want, they still wear high heels. 오. But they're nice girls, so it's no problem. Mother is 180. Wait, 180? For you, Japanese, No, Korean. Korean. Yeah. For Korean, it's all No, Korea, I'm very tall, but here, normal. cute. Yeah. Cute?
그렇다면 이런 사람들이 사는 생활 환경은 어떨지 조금 더 자세히 보시죠. 먼저 가장 눈에 띈 건 이 세면대 높이였어요. 일단 한국에서는 싱크대와 세면대가 저에게는 조금 작게 느껴지거든요. 그에 반해 편안하게 사용을 할 수 있다는 게 가장 체감이 되는 것 중 하나였고요. 두 번째는 거울인데, 특히 화장실 거울은 제가 잘 안 담기는 경우가 많거든요. 이곳은 굉장히 컸어요. 아, 거울이 네, 제가 키가 작은 편이 아닌데 눈밖에 안 네, 이렇게 잘리고 안 보이고 한국 여자애들 막 150대인 여자들은 거울 못 보는 경우 되게 많아요. 진짜요? 네. 다음은 화장실인데 한국 소변기와 비교하면 뭔가 스타트 지점이 다른 느낌이랄까? 네덜란드 오면 제일 먼저 불편한 게 화장실. 저는 앉으면 이렇게 발이 이렇게 되는데 그래서 그 밑에 받침 다 사왔어요. 한국 애들은. 집에 다 있어요. 저도 있어요. 여기 네덜란드구나 깨닫는 게 좌변기거든요. Actually, man, these are the sort of things you never really consider. Like, these things are like built into the infrastructure so different in these countries, and I guess it makes sense. But when you're on one extreme, whether you're very small or very tall, I guess these sort of things actually affect you. For me, I'm like, if I don't really know in centimeters what I am, but in foot I'm 5'11", so I'm like pretty much just average height. So wherever I go, everything kind of just fits normally. I never have any of these problems. But interesting, I'd love to know the opposite way. If you're Dutch and tall, have you ever went to Asia or anywhere where you've noticed that these sort of things are too small or too low for you? How it feels when you see the image of him having to bend over, or the opposite one when she's dangling her feet off the toilet. It's just very funny and interesting. 이건 진짜 제가 느낀 건 아닌데 진짜 신선했어요. 샤워 부스 같은 경우도 눈에 띄었는데 한국과 좀 극단적으로 비교를 하자면 네덜란드는 좀 2m에 최적화되어 있는 느낌? 거의 천장에 붙어서 달려있는 거 보이시죠? 그리고 기억에 남는 건 이 지하철이었는데 여기가 공간이 되게 넓잖아요. 여기가 한국에선 이렇게 닿거든요, 머리. 손잡이도 없다고 하더라고요. 진짜 근데 키 작으신 분은 안 닿을 것 같아요. 안 가요. 이제 이렇게 완전 다 뻗어요. 그렇게 잡고 가세요? 그럼 사람 많을 때 어떡해? 그냥 벽 같은 데 이렇게 낑겨서 열어놨다가 탈겨서. 아니 근데 여기도 출퇴근 시간에 사람 엄청 많을 거야. 그러면 그냥 껴서 자연스럽게. 다음은 가장 궁금했던 의류인데 팔들이 없지. 다른 건 모르겠는데 팔 길이가 네덜란드 같은 경우에는 기장이 길게 나와서 보통 한국 사람들은 수선을 해서 입는다 그러더라고요. 여기까지 처음 보네. 진짜. 저는 이렇게 구경을 하다 보니까 굉장히 신선했던 경험이었는데 여러분은 어떠셨나요? 지금까지 모든 게 큰 나라 네덜란드였습니다. Yeah, it was really cool, man. Really interesting video. Like, yeah, again, like being like sort of like an average height, you don't really notice these differences. I've been to a lot of different countries. I live in Asia. Been to a lot of countries here, and for me, everything I think to my memory is just kind of normal, and I don't really think too much about it. But I guess when you're really that big, or when you're really small, and then you go to that opposite country, then you can obviously really tell the difference. But yeah, very interesting. Again, I'd love to hear like what people in Netherlands think about this. Also, your own experiences of maybe going to somewhere where things were like a different size for you as well, if they were like smaller and so on. How that affected you, or what you thought of it. So yeah, really interesting video. Thanks for recommending. Cheers.